Getting the college admission one is not that tough. You will get through. If you are a good student and you got the basic merits, you will get through. It's not a big issue. But after that, the journey it can be முன்னாடி என்னன்னா இந்த டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் 1 year யூ கேன் டேக் எ ட்ரைனிங் ஹியர். பட் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை தே வாண்ட் டு கேன்சல். இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தே ஷுட் மேக் எ டெசிஷன் வெதர் திஸ் இஸ் ரைட் வே டு கோ ஆர் நாட். திஸ் இஸ் அ ரியாலிட்டி ஹியர். போதே நீங்க இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் பேரண்ட்ஸ்க்கு. இங்க வந்தா பாத்துக்கலாம்னும் போது so many people they lost everything. ஏன்னா KG to 12th it's a private. You have to spend lot. Very high standard. And everything is free. So up to 12th it's free education. For college போகும்போது definitely it will cost more. Definitely your children, if they come here, they will have a better quality of life. No doubt about that. First one, the healthcare is very, very expensive. Unbelievably. For green card, there is a waiting time. It takes anywhere from 20 years, 15 years, even 30, 50 years. What is the typical salary for a graduate role? Okay. And over experienced people, principal engineer on the range of 150,000 to 200K வணக்கம் நேயர்களே, இன்னைக்கு நம்மளோட ஒரு சூப்பரா இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் 2 பேர் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க. இது வரைக்கும் என்னடா லட்சுமி நாராயணன் ஒருத்தரை இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாக்குறீங்களா? இன்னைக்கு ஒரு அமேசிங் கப்புள் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க. எங்கடா லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பாக்குறீங்களா? சார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி MIT கேம்பஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. மிஸ்டர் கைலாஷ் இப்போ என்ன பண்றாரு அப்படிங்கறத சொல்றேன், பொறுத்திருந்து கேளுங்க. மேடம் அசோசியேட் PhD இன் பயோகெமிஸ்ட்ரி. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் லேப் இன் யூஎஸ்ல டீம் லீடா இருந்திருக்காங்க. இஃப் ஐம் நாட் ராங், ரஃப்லி அபவுட் 80,000 பீப்புள் ஒர்க் இன் தட் லேப். ஆக்சுவலா நிறைய அவங்கள பத்தி சொல்லலாம். நான் சொல்றதோட அவங்களே ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ கட்டி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஐ மீன், சார் ஹேஸ் அன் ஆஃபீஸ் அட் US, ஆல்சோ இன் இந்தியா. வேலை கேட்காதீங்க, வேலை எப்படி நீங்க வாங்கலாங்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவர் இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லி தருவாரு. லெட்ஸ் கெட் இன்டு த பாட்காஸ்ட். ஆக்சுவலா so thanks for joining in. Okay, it's my pleasure to have both of you on my podcast actually. So but I wanted to hear one thing from you before we getting into the podcast. Thank you. I mean, like, நீங்க நிறைய இது wherever you go there, both of you go together. ஏன்னா நான் மேடம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரீச் பண்ணேன், கேட்டேன். I mean, we would like to invite you for a podcast. Immediately சொன்னாங்க we like to do together. Tell me the secret of that before we getting into the podcast actually. சீக்ரெட்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார். ஆக்சுவலா we got married like so many decades ago. Okay, அது அப்பவே எங்களுக்கு ஒரு entrepreneur journey இருக்கணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி, குட்டி, மூவிங் டு US இதெல்லாம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் we both together decided we start here அப்படின்னு சொல்லிட்டு I went and like gave my resignation. அதுக்கப்புறம் 1 yearக்கு அப்புறம் இவரும் ரிசைன் பண்ணிட்டு we started the company. Okay, sir, tell us about your journey of I mean landing in USA, sir. It started in 2001. அதுல I specialize in industrial automation. Correct. பார்த்தேன், நீங்க you are in Coke, you are in I mean like Saint-Gobain, நிறைய you had a rich experience. So give us about that details also actually. So இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் என்னோட கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஜாப் IOCL இந்தியன் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஜர்னி அப்போ இது வரைக்கும் we have been into manufacturing automation. How do you use your IT skills in the automation to automate the machines in the factory? That is the area I have been focused. Okay. So 2001 you know that US is a automation country. So a lot of things gets automated. Technology wise பார்த்தோம்னாக்கா US is one of the best countries ங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதும். So that gave me an opening here. ஒரு ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் கம்பெனியில் ஜாப் ஆஃபர் வந்தது. So they also offered me a family visa also. Okay. So that's how me and my family, my wife and children. So this is the thing. So what brought me here is our job தான். யூஸ்வல் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பேருக்கு the journey எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகணும், they will come here for MS.
Then they will get into internship. அப்புறம் ஓபிடின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஜாப் அப்படி H1B அப்படி போகும். நாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா ஓகே. H1B ரவுட்ல இருந்து வந்தோம். பேரண்டிங் டிப் நம்ம நேயர்களுக்கு சொல்லணும்னா சொல்லுங்க சார் என்னன்னு ஆக்சுவலா. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பேரண்ட் வில் ரியலி புஷ் ஃபார் சில்ட்ரன் டு சே இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதுவும் மேம் வேற கேட்க வேண்டாம், ஒரு ப்ரொஃபஸரா வேற இருந்திருக்காங்க. ஒரு டீச்சரோட சன்னா நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் இருக்கும். டெல் us about that சார் ஆக்சுவலா. ஸோ ஒரு ஒரு சஜஷன் டு தி பேரண்ட்ஸ் என்னன்னா, உங்க பசங்கள ஒரு லாங் லீஷ்ல விடுங்க. ஜஸ்ட் எப்ப வந்து எங்க போறாங்களோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு புல் இட். பட் அவங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுங்க. அவங்க தப்பான வழியில போகாம இருக்காங்களான்னு பார்த்துக்குங்க. பட் சொல்லிட்டே இருந்தாங்கன்னா பசங்க வந்து அகேன்ஸ்டா தான் போவாங்க. ஆஸ் அ பேரண்ட்ஸ் லைக் வி வாட்ச், வில் கிவ் தெம் என்னெல்லாம் பேசிக் வேணுமோ எல்லாமே கொடுப்போம். சிம்பிளா சிம்பிளா சொல்லணும்னா வேற மேம் ஏதாவது யூ எப்படி வாண்ட் டு சொல்றாங்கன்னா ஆட்? சாய்ஸஸை கொடுங்க, அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துப்பாங்க. நீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் பிகம் ரெஸ்பான்சிபிள்னு சொல்றாங்க. So I have one interesting, I mean, a rather important question which our, I mean, like, followers, listeners wanted to hear about it from you, because you have a lot of experience in US actually, roughly about 20-25 years of experience in US actually, if I'm not wrong, or more than that. Okay. What I wanted to know, where is a real opportunity available for Indian students? Which are all the sector where you see there is some opportunity for Indian students? Because this is the one thing which is, I mean, people, especially students from India, roughly about 14 to 15 lakh students every year going abroad for studies. And out of that, 80 to 90 percentage of students taking loan, okay, where most of them may not be able to pay if they are not getting a job. Okay. So where do you see there is an opportunity for Indian students in US, sir? ஓகே. இந்த கொஸ்டின் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. ஆமா. ஷூர். ஓகே. இப்ப in Yeah. the last few months, there's a lot of change in the direction. நிறைய நிறைய turbulence. மீடியா, இன்னைக்கு இருக்கிற மீடியா ரீச்ல வந்து there's a lot of turbulence going Yeah. on. A lot of change in direction is going. Conventionally, students used to migrate US. The usual இது வந்து இதான் MS, they'll come for MS, Yeah. take some internship, OPT, H1B, green card, Yeah. citizenship. இதான் normal route. But in today's world, Yeah. today's US world, that route is being discouraged Correct. by the current administration. So that is a very important factor people should keep in mind before they chart out their career Correct. path in US, especially Indian students. In the recording நீங்க பண்றது main, I understand you are doing it for the parents of the children who wants to migrate to US. அதனால அந்த Please. பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மட்டும் நான் வந்து டச் பண்றேன் without Yeah. getting into Yeah. politics or anything like that. I'll just touch out like what they should watch out, what is the merits of coming here, what are the demerits of coming here. எல்லாமே வந்து நான் டச் பண்றேன். First of all, the quality of life definitely will be Okay. much better here. Why அப்படின்னா, let me list out some reasons. Number one, dealing with as an individual, you dealing with government officials, government departments வந்து very easy, straightforward. இது வரைக்கும் எங்களுடைய 25 years of existence in US, we never paid even 1 cent to any government official as a bribe. Okay. Okay, not even one. Yeah, everything systematic. There's a process. There's a transparency. Most of the things you can get it done online, on the phone. So that is one biggest plus I see compared to India, where it is very tough. Dealing with the government department is very tough. Second one, என்ன கேட்டீங்கன்னா, earning potential is very high here. A lot of job opportunities. Here the unemployment rate is only about 3 to 4%. It keeps varying a bit. அதில் கூட இந்த 3 to 4% கூட என்னக்கா, those are the people who don't want to work. Okay. Not that they are not getting a job. If they want to get a job, because they don't want to work because they are already financially independent. They don't want to. They are enough. They have got enough. So அப்படின்றப்போ job opportunities are plenty here. But you should have the talent. It's all based on the merit. Obviously, it is not about referrals or anything like that. You should have the talent. And the talent comes in two forms. Either you should have the core skills and core skills in a particular domain. It is a meeting point of your domain knowledge and your core skills. So that is if you have the right skills, getting a job is not that difficult here. அடுத்து வந்து when you talk about the இங்க வந்து interest rate is very low. இப்போ கொஞ்சம் ஹையா இருக்கு. Present லாஸ்ட் ஒரு 1.5 year வந்து கொஞ்சம் ஹையா இருக்கு. We got our mortgage, for example, for 3.1% நாங்க வாங்கியிருக்கோம், mortgage வாங்கியிருக்கோம்.
So that gave us an opportunity to Mm, invest in mm, mm, multiple properties. Also, once you invest in properties, it also gives you a mm. positive cash flow Okay. compared to India. India வந்து once you invest in Negative cash flow. EMI-லாம் Correct. போனீங்கன்னா நெகட்டிவ் தான் வரும் உங்களுக்கு. Yeah, Correct. because the interest rate is very Yeah. high. 8%, Yeah. 9%, 10% range அது இங்க. இங்க 3%, 4% கிடைக்கும். Mm, இப்போ mm, கொஞ்சம் mm. higher இருக்கு. It will come down again. But you can always have positive cash flow after paying for your interest, your repairs, and then Okay. taxes and all. Your rent is much higher than in Correct. India. It is a negative cash flow தான் இருக்கும். So there's a major difference. That gives you an opportunity to Okay. invest in real estate and earn some income out of that too, both capital gain as well as rental income. Okay, pollution இங்க ரொம்ப கம்மி. So these are the plus things you can see. The overall it gives you a better quality of life. All right. Now let us also talk about, yeah, go ahead. Yeah, I'll add some points with what sir said about India சொன்னார் இல்லையா? இப்போ வந்து ஆஃப் லேட் வந்து நாங்க இந்தியால பார்க்குறோம் நெறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா வந்து இப்போ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் வந்ததுனால ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ், வாட்டர் டாக்ஸ், இபி எல்லாம் வந்து ஐ கேன் ஜஸ்ட் டூ இட் ஃப்ரம் ஹியர். ஆனா இங்க வந்து இப்போ மெக்டானல்ட்ஸ் மாரி இடத்துல வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ இஃப் தே ஆர் கமிங் ஃப்ரம் அ புவர் ஃபேமிலி ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிராஜுவேட்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து ஜாப் குடுத்து தே ஈவன் கிவ் ஸ்காலர்ஷிப். ஏன்னா வந்து, இங்க ஸ்கூல் சிஸ்டம் எப்படின்னா, நம்ப ஸ்கூல் சிஸ்டத்தோட இங்க Mm. வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கேஜி டூ 12th வந்து இட்ஸ் அ பிரைவேட். யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் லாட். இங்க வந்து ஸ்கூல் சிஸ்டம் மோஸ்ட்லி வந்து பப்ளிக், வெரி ஹை ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரீ. ஸோ ஸ்கூல் பஸ் வந்து கூட்டு போயிடும். அதெல்லாம் நீங்க சில இதெல்லாம் வந்து வீடியோ இருந்தா கூட அனுப்புறோம். அதாவது தே ஹேவ் த ஸ்டாப் சைன் இன் த பஸ். அந்த ஸ்டாப் சைன் போட்டா Mm. நோ ஒன் கேன் பாஸ் எய்தர் வே. Mm. ஏன்னா பசங்க கிராஸ் பண்ணுவாங்கன்னு. பண்ணாங்கன்னா அவ்வளோதான். அந்த காருக்கு, அந்த பீப்புளுக்கு தே வில் கெட் பெனால்டி. அந்த அளவுக்கெல்லாம் இது இருக்கு. ஸோ அப் டு 12th இட்ஸ் ஃப்ரீ Okay. எஜுகேஷன். அண்ட் தென் காலேஜ். ஸோ அதனால 12th வரைக்கும் லிட்ரஸி இருக்கும். இப்போ காலேஜ் போகும்போது வந்து டெஃபினட்டா இட் வில் காஸ்ட் மோர். நம்மளுதுலயும் மோர், Mm. இங்கேயும் ரொம்ப மோர். ஏன்னா சடன்னா வந்து 12 இயர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயா Okay. படிச்சுட்டு, அப்புறமா காலேஜ்ன்னு வரும்போது, அதனால மெக்டானல்ட்ஸ் அந்த மாரி Mm, பீப்பிள் mm. வந்து தே என்கரேஜ் பீப்பிள் டூ அ Yeah. கிராஜுவேட். அதனால தே கிவ் ஸ்காலர்ஷிப். இது ஒரு ஆடட் இது. Sure. So coming back to the point you were saying about good and bads. So what is the other one? Yeah. Right. So the parents நம்ம சொல்றது என்ன அப்படின்னா, definitely your children if they come here they will have a better quality of life, no doubt about that. Okay, Yeah. அது நிச்சயமா எங்களால சொல்ல முடியும். But what is the when they do that, இப்ப எந்த விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு பிளஸ் இருக்கும், மைனஸ் இருக்கும் இல்லையா? அப்படின்றப்ப Correct. இங்கே வந்து It's a coin. ஒரு 3 விஷயம் வந்து ஒரு மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நானு. ஓகே, அது வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் ஹூ யூ ஆர், அது வந்து உங்கள இம்பாக்ட் பண்ணலாம், இம்பாக்ட் பண்ணாமலே இருக்கலாம். அது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெல்த் கேர் இஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ், அன்பிலீவபிளி. தட் இஸ் சொல்லிட்டே போலாம் அது. ஓகே, Yeah. there is something like a premium to pay, then there's a co-insurance, Yeah. deductible, and so many other things are there. So it's pretty Mm. expensive. If you are healthy, it's not going to impact you. And if you're in a good job, usually your employer வந்து they'll pay the premium. Okay. So அதோட Okay. இம்பாக்ட் வந்து உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும். Mm, mm. So if you are healthy and talented, this factor may not affect you. But if you want to bring your sick parents here to take care of Mm, them, mm. it will have a huge impact. Yeah. இப்போ ரீசெண்டா ஒரு போஸ்ட் ஐ திங்க் வைரல் ஆயிருக்கு. Mm. ஒரு ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் ஃப்ரம் இன் பேரண்ட் ஆண்டோரியால அவங்க பேரண்ட்டை கூட்டு வந்து அவங்களோட பில் இஸ் 98,000 கனடியன் டாலர்ஸ். Wow. Okay. இல்ல இதுதான் Mm. தப்பு பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா, பேரண்ட்ஸ கூட்டு வந்துடுறாங்க. வரும்போதே நீங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ். எடுக்கணும் பேரண்ட்ஸ்க்கு. இப்ப ம். ஐசிஐசிஐயே வந்து ப்ரூடென்ட்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. எங்க கரெக்ட். அம்மா ஒரு தடவ நாங்க கூட்டு வரும்போது, அங்கருந்து அந்த வீட்லருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கிறதுலருந்து திருப்பி ஸ்டெப்ப விட்டு போற வரைக்கும் நாங்க எடுத்துட்டோம். ஓகே. ஃபுல்லி கவர்ட். ஏன்னா பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். இங்க வந்து Yeah. வந்தா பார்த்துக்கலான்னும்போது, சோ மெனி பீப்பிள் தே லாஸ்ட் எவ்ரிதிங். Yeah, ஏன்னா yeah. பீப்பிள் வில் கோ பிஹைண்ட் யூ. என்னதான் இருந்தாலும் அதுக்கு நிம்மதியா எடுத்துட்டு போயிடலாம். So healthcare is a major factor you have to keep in mind. Okay, but if you are healthy, talented, and young, is not a big issue. Okay. Second, on the immigration, as time goes, it is only getting bad to us. Okay, இப்போ H1B வந்து first of all getting the college admission is not that tough.
you will get through. If you're a good student and you got the basic merits, you will get through. It's not a big issue. But after that, the journey it can be very challenging. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஹவுஸில் they are introducing a bill. It's not law Mm. yet. It is a bill has been introduced where they want to get rid of or cancel the OPT. OPT stands for Mm. optional practical Practical. training. முன்னாடி என்னன்னா இந்த டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ வில் கெட் 1 year யூ கேன் டேக் எ ட்ரைனிங் ஹியர். Yeah. அது பெய்டாக இருக்கலாம் அன்பெய்டாக இருக்கலாம். பட் அட்லீஸ்ட் யூ ஹவ் 1 year டைம் டு Look ஸ்டே for that. பேக் இன் யூஎஸ் டு கெட் சம் ட்ரைனிங். ஃபார் ஸ்டெம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் வாஸ் 3 years 1+2 3 yearsக்கு. ஸ்டெம்ங்கிறது சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேத்ஸ் இந்த லைனில் இருக்கிறவங்க தே கேன் கெட் அப் டு 3 years. So it gave them a breathing time for students coming out of college without experience to gain some US experience. ஒன்ஸ் அதை தாண்டிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு யூஎஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கவுண்ட் ஆயிடுது. then it'll be easier to build your career. பட் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை they want to cancel it. Okay, bill Yeah. has been passed. Last ஒரு few daysல வந்த நியூஸ் அது. Then what happens is H1B, the demand for H1B is 1:10. Mean for every one seat, 10 applicants are applying. So Correct. then they go for what happens is there is Lottery. something like a lottery system. Upper, it's not only your merit, you also have to be a bit lucky. Okay. ஸோ அந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் கொஞ்சம் இருக்குது. அப்போ H1B உள்ளே போகிறோம். உள்ளே போன உடனே என்னதுன்னா H1Bயில் இதெல்லாம் நான் விளவரையும் நான் சொல்கிற ரீசன் என்னென்னா இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தே ஷுட் மேக் எ டெசிஷன் வெதர் திஸ் இஸ் ரைட் வே டு கோ ஆர் நாட். திஸ் இஸ் அ ரியாலிட்டி ஹியர். இட் இஸ் நோ லாங்கர் இயர் பெட் ஆஃப் ரோசஸ். ஸோ H1B எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ப்ராமிசஸ் லைக் வேர் வி ஹியர்ட் தட் கிரீன் கார்டு வில் பி given ஃபார் ஆல் ஐ மீன் லைக் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குலாம் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் எல்லாம் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக் நியூஸ் நம்ம மீடியா பண்றது. ஓகே, அது இட் இஸ் நாட் ட்ரூ அட் ஆல். இட் இஸ் ஆக்சுவலி இஸ் நாட் ட்ரூ அட் ஆல். ஸோ H1Bயில் யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் ஹேவிங் எ ஜாப். Projects may get cancelled, you may get laid off for no fault of yours. Yeah. Companies may get closed down, no fault of yours. If you lose a job, I think within a particular period, you need to get another job. 60 days from not wrong. Yeah, looks around that, yes. So, அதுக்குள்ள ஒரு job you have to leave the country. So, in the uncertainty, people are afraid to buy houses. வீடு வாங்கிட்டு போறதா you lose money on that. Correct. Okay, in selling it. Buying, selling, you lose money. ஸோ இவ்வளவு அன்சர்டனிட்டிஸ் இருக்கிறப்போ எப்படி அப்படின்னு யோசிச்சுக்கணும். H1B அது முடியணும். அதுக்கப்புறம் கிரீன் கார்டுக்கு தெர் இஸ் எ வெயிட்டிங் டைம். இட் டேக்ஸ் எனிவே ஃப்ரம் 20 years 15 years ஈவன் 30 50 years. நோபடி நோஸ். ஏன்னா எவ்ரி மந்த் விசா அந்த புல்லட்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும், வாலட்டைலாக இருக்கும் அது. இப்போ ஐ திங்க் 2013 is going on for Indians if I'm not wrong. ஆமாம், கரெக்ட். So 2013 priority. That means 12 years on the people are waiting who have already applied to 2013. They're waiting for the green card now. Green card munjukapra over 5 years you have to hold on to the residency. If you don't have a job, living in US is very tough, very expensive. Okay, Indian term you need at least or a family of husband, wife and 2 children or $5,000 per month. That's equal to 4 lakh rupees. So now coming back to the point saying you said minimum 5,000 is there to need, I mean for them to live at least a decent life. Okay, not a luxury life இல்லாட்டியும் ஒரு basic life லைஃப்க்கு $5,000 நான் தேவைப்படுது. அது கொஞ்சம் கம்மி தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா உங்களுக்கு அபார்ட்மெண்ட்னு போனீங்கன்னாவே $2,000 ஆயிடுது. Correct. அது 4 people simple life simple life. Don't have any. ஸோ இவ்வளோ ஹர்டில்ஸை தாண்டி இங்கே வரவங்க டியூஐல மாட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் தட் விசா வில் பி ரிவோக்டுன்னு இப்போ நியூ சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு என்னோட ஒரு யூத்துக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்னா, ஐ வில் என்கரேஜ் தம் டு கம் ஹியர் வித் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கம் ஃபார் ஒர்க். ஓகே, அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட நம்ம சொன்ன நிறைய ஹர்டில்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம். They can have a good life instead of coming for education, which was the route before, but now things have changed. அதனால என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா, gain some solid experience in US, in India, and do it in field. So that leads to our next question, like what are those fields? Correct. Yeah. Okay. So any trending technologies. Yeah. Demand is always high. Which are all the trending technologies, sir? Because especially
Yeah. right now is anything Yeah. related to new age technology, Artificial. including AI, data science, healthcare, I mean, ஆமா. cloud computing, all these things. Give us some details about that, actually. Sure. Okay. So one is that let us start with the artificial intelligence. The artificial intelligence, it is a universal technology that's going to impact on every field. In the field, affect ஆகுங்கிறது இல்ல. It Correct. is something like internet. See, internet is touched upon every field, right? So it gave access to knowledge to everyone. So and it changed a lot of things. It had a huge impact on every industry. In the AI also is going to have a huge in ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லையும் வந்து how AI can be implemented. Okay. அந்த யூஸ் கேஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் மெயினாக வரும் rather than Mm. trying to learn the hard core thing. Mm. What you should do, take a particular use case and then say what is the solution to that. அந்த Mm. சொல்யூஷன் வந்து யூசர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு what kind of skills are needed. அந்த மாதிரி Okay. பேக்வர்ட் பண்ணி அதில் வந்து if you gain knowledge, take some training, take some work experience, அதை பேஸ் பண்ணி apply to US companies. Let the US companies apply for your H1B and come here with H1B. Your Okay. life will be really good. So you don't Yeah. have to borrow for your education, Okay. which is very expensive. And you don't have to go through all those uncertainties of whether you will get a US training here, whether you get a job, whether you can retain H1B. Mm. இந்த uncertainties எல்லாம் bypass பண்ணிட்டு டைரக்டா நீங்க வந்து இங்க ஜாப்க்கு வர்றது more advisable. Okay. But getting H1B is not easy, no, sir. Not Again, easy, but it is again, worth it. You can try it. It worth is it. what it is definitely you can try it. That is Still, true. there That's is a system for that. There is a process for it. You don't have to rely upon referrals. You don't have to rely upon bribery or anything. It's just based on mm. your merit. It's a land So, of opportunity, sir. இங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கிளீனா யூ கேன் செட் கோல் அண்ட் தென் யூ கேன் மூவ் ஆன். Tell us about some, say, being an entrepreneur. Tell us about some salary. I mean, like, typically for a freshers, either they are graduated in US for a master's, assuming that they done a master's there, actually. What is the typical salary for a graduate role, actually? again, it depends upon the location, but I can give the range. Yeah. One of the interns where when I was working for a pharma company, one Mm. of the interns I hired, we offered him 85K, Okay. $85,000. He is Yeah. an intern. He was still Yeah. in his MS, second year Very good. இருந்தாரு. Mm. அது வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்கு. Okay. அண்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு பிரின்சிபல் இன்ஜினியர் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்களுக்கு 150,000 டு 200K வந்து ஒரு பிரின்சிபல் இன்ஜினியருக்கு வந்து ஒரு Principal ஐடி engineer, பீப்புள் how many years of experience is needed, sir? about 10-15 years experience. 10. Okay. இன்ஜினியர்ஸ்க்குலாம் வந்து சொன்னேன். இப்போ ஐடி ஸ்கோப்பில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவில் இருக்கும் வந்து 200K is a very normal. 150 to again 200K range is very normal salary Okay. on the Okay. East Coast. When you go Mm. to the West Coast, Mm. California is the highest salary level. பார்த்தீங்கன்னா California. The cost of living is also very high. I hear, yeah. ஆமாம். So multiply by another 25% to 50%. Mm. More than what I just mentioned. So that will give an idea about the range. Okay, but yeah, see, we should also keep in mind immediate people have a tendency to multiply by 85 rupees per dollar and then convert. அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாக இருக்கும் இங்க. ஓகே ஓகே சரி உதாரணமா வந்து ஒரு 2 பெட்ரூம் ஹவுஸ் இந்தியாவில் சென்னையில் வந்து ஒரு 30,000 ருபீஸ் கிடைக்கலாம். Mm. இங்க வந்து யூ ஹேவ் டு பே ஈஸிலி 1.5 lakhs. ஓகே, Very ஸோ true. அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம. Very true. Very Certain things are very cheap, certain things are very expensive. Overall, you will be able to make a very decent saving. And அங்கே இந்தியாவில் வந்து ஒரு 15-20 இயர்ஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ணுறது இங்கே வந்து வி கேன் மேக் இட் இன் a few years true. Mm. depending upon what you do. ஸோ அந்த சேவிங்ஸ் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. அதே See, மாதிரி there's இப்போ one. நீங்க ஐடி Yeah. இதுல கேட்டீங்க. இப்போ ஹெல்த் கேருங்கிறதுனால பிகாஸ் ஐ எம் ஃப்ரம் ஹெல்த் கேருங்கிறதுனால அதையும் சொல்றேன். இப்போ Mm. ஹெல்த் கேர்ல வந்து நினைக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ்லாம் ஈஸியா வந்துரணும்ன்ட்டு. வர முடியாது. Mm. பிகாஸ் இந்த டாக்டர்ஸ் ப்ரொஃபஷன் எல்லாமே எக்ஸப்ட் பிஹெச்டிஸ் Mm. மீதி எல்லாமே வந்து தே ஹேவ் டு டேக் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் ஹியர். இப்போ Correct. அங்க மெடிசன் படிச்சுட்டு யுஎஸ்எம்எல்இன்னு முடிச்சு இங்க Correct. வந்தீங்கன்னா Mm. தென் தே ஹேவ் டு கோ த்ரூ எவ்ரிதிங் அகைன் டு கெட் Correct. இன்டு ரெசிடென்சி. ரெசிடென்சினா Yeah. திருப்பி மெடிசன் பண்ணணும். அதே மாதிரி பிடிஎஸ் இருந்தாலும் அல்ல Mm. டென்டல் பிசியோதெரப்பி எல்லாருமே ரொம்ப இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் இன் and Correct. clear all the board exam again. Once they do it, Different. Yeah. I mean, at least minimum it will take 8 years for them to finish the degree. Whereas in India, it is 504 ஸோ பண்ணீங்கன்னா அவங்களோட மினிமம் இன்கம் வந்து 250 300 மினிமம் வரும் எப்படியும். minimum.
Okay. Yeah, Okay. It goes even up to a $1 million. million $1 million $1 million. doctors. Doctors doctors. Doctors. வந்து See, currently, there's a lot of students are struggling for internship in the US market. That's what news says. So, what is your thought on that, actually? that is true. என்ன ரீசனா they keep on restricting the opportunities. ஏன்னா இங்க Mm. current administrationல they want to, without criticizing, I just state the facts அவ்வளவுதான். Please, please. ஏன்னா they want to, the theme here is that they want to create more opportunities for local citizens Yeah, yeah, compared to foreign nationals. yeah. அந்த தீம்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. So because of that, they, what they want to do is the internship opportunity. முன்னாடி வந்து unpaid கூட இருக்கலாம். Meaning somebody has finished the college Mm. and somebody wants to just gain experience. They Yeah, say the companies are there to train them. Unpaid correct, opportunities. இப்போலாம் கிடையாது. correct. Because that, I mean, there is another biggest news which is coming up. I mean, students who are in F1, there's a lot of Mhm. deportation is happening actually. I mean, even including from Harvard, including some of the, I mean, University of Columbia, all these things. But it is all clear message is they were all against to, I mean, government saying Palestinian and I mean, they were all talking about favoring Hamas. all these things Hamas, actually. yeah. Yeah, Hamas, pro almost all Hamas these and things. Yeah, all mhm. these things actually. ஸோ So, what is the டிக் reality பண்ணீங்கன்னா there? டிக் Yeah. பண்ணீங்கன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் வருது. இப்போ Mm, வந்து இப்போ கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கொலம்பியன் ஸ்டூடெண்ட் தே டிபோர்ட்டட். ஹி mm, இஸ் ஆல்ரெடி ஹேவிங் அ கிரீன் கார்டு. பட் பார்த்தீங்கன்னா mm, ஹி இஸ் அகெயின்ஸ்ட் சம் இது ஒரு இதில். ஸோ mm. அந்த மாதிரி Okay. பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இது ஆகுது. So my question is yeah, as you said, if they have not into any of these things, it is a safe place. If I mean to live or look for a ஆமா. career. See, JD வந்து சொன்ன Vice President JD, he say Lady Vance, clearly yeah, what he said was that, see, you have come here to study. You are welcome to come, study and go. yeah, So don't create politics within our country. Don't right. disturb our policies. That's what he is trying to say, which I feel, personally, I feel is justified. I அதான் mean, யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் சார். வந்து பீப்புள் ஷுட் கம் பிஹைண்ட் யூ. ஓ நீ போயிடாத, உன்னோட ஸ்கில் எனக்கு தேவைப்படுதுன்ற அளவுக்கு யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். ட்ரம்ப் சொல்ற மாதிரியே சொல்லிட்டீங்க நீங்களும் ஸ்கில் இருந்தா இருந்தது அப்படின்னு. Final question, sir. We'll come back to the, I mean, golden ட்ரம்ப் சொன்ன மாதிரி ஒரு கோல்டன் விசா சொன்ன மாதிரி ஒரு கோல்டன் அட்வைஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் இட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூஸ் ஆஸ்பைரிங் டு ஸ்டடி இன் யூஎஸ்னா வாட் இஸ் யுவர் மெசேஜ் டு தம் ஆக்சுவலி? My message still now is that college education is very, very expensive here. And after that, there is no guarantee you'll get training opportunities or job. There's no Jobs. guarantee as on today. So Mm. my advice will be gain that experience and education in India. Yeah. You will get it for a fraction of your cost. Okay, for a fraction of your cost. இந்தியாவும் இப்போ of late last ஒரு few years we have traveled a lot in India. At one point we stayed for 6 months here to just we attended a lot of conferences, we networked with a lot of people. Mm. So our impression is India is also growing like in it. Mm. The startup ecosystem is Undoubtedly good. doing very well, especially in Yeah. Tamil Nadu and Yeah. Gujarat. Yeah. Okay, Yeah. these two states on the startup system is doing very well, followed by Karnataka also. Correct. So in the opportunity நிறைய இருக்கு இங்க. So my advice will be instead of trying to get into MS, gain Mm. experience, make some savings, make your Mm. parents comfortable in your place. ஏன்னா அந்த guilty feeling எனக்கே இருக்கு. When Mm. we came in 2001, of course I gave all the comfort I can to my father, Mm. but I could not spend time with him. Same thing with my wife. She also felt bad about that, leaving behind her parents. But we gave them a comfort. But that alone is not enough. The emotional support we could not give. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன்லாம் அப்போ கிடையாது. டூ தௌசண்ட் Mm. ஒன்ல வந்து ஓகே எவ்ரி மினிட் வி யூஸ் டு பே $2.50 எவ்ரி மினிட் Mm. Mm. phone call. Mm. So $2.50 at that value of money at that time, 25 years ago. Now it is equivalent to about $10 or $15 per minute. So my point is that make your parents comfortable, spend time with them, gain experience, come here, try for H1B job, ensure that it's a stable job, stable company. Come here, you can enjoy your life, you'll be successful. Rather Correct. than taking all the because now the social media நிறைய படிக்கிறோம். Very horror stories, frustrations, failures.
where people have borrowed 40 lakhs, 50 lakhs for higher education, come here, not able to find a job. They have to go back, live with that loan now. So அந்த ஸ்டோரிஸ் நிறைய வருது சோஷியல் Very மீடியாவில் படிக்க. very Yeah. true, very true. So That's this will be wonderful my advice. information. Yeah, wonderful. This is what I advise. Come with experience. Come for a job. Makes sense, actually. Thank you Yeah. so much for your lovely time and such a wonderful experience you have shared. Okay. Golden messages to every listeners who are looking at this podcast today. Thank you so much. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Lakshmi. Okay. Thank you.